quality diagnosis of pulmonary embolism, we can do an echocardiography, bedside echocardiography. So what are the we will assess to if there is any right ventricular pressure overload or not. Right ventricular pressure overload means there chance of pulmonary embolism. So what are the features of right ventricular pressure overload? These are the diagrammatic pictures. Enlarged right heart, right heart diameter is increased in parasternal long axis view. Dilated RV with basal RV-LV ratio more than 1, LV and RV ratio more than 1, RV is enlarged in 4-chamber view. There is a flattened interventricular septum in parasternal short axis view. This is a when there is a pressure overload, then this is LV will be septum will be flattened, and during volume overload, not all time LV will be flattened. During diastole systole it will change, but pressure overload septum will be flattened in both phases. So this is in the parasternal short axis view. We can see the interventricular septum and distended inferior vena cava. As we know, in a patient having pulmonary embolism or right ventricular overload, RV overload, there may be distended vena cava. Both vena cava may be distended also, and also the loss of collapsibility. These are the important signs of transthoracic echocardiography. The 60-60 sign. This is we have to remember the 60-60 signs. There is a 260. 160 is pulmonary valve acceleration time. Pulmonary valve acceleration time less than 60 milliseconds. What is this? This is, if we put the cursor in the pulmonary valve, in the pulmonary valve pulse wave Doppler, then we will get a velocity. So acceleration time means acceleration time বলতে সেটাই বোঝাবে যে পালমোনারি ভালভ শুরু থেকে কতক্ষণের মধ্যে সে পিকে চলে যাবে, যত দ্রুত পিকে যাবে তত তার অ্যাক্সিলারেশন টাইমটা কম হবে, কম সময়ে সে পিকে চলে যাবে। এখান থেকে পালমোনারি ভালভ ফ্লো শুরু হলো, পিকে যেতে তার যে সময়টা লাগে এই সময়টা, এটা হচ্ছে পালমোনারি ভালভ অ্যাক্সিলারেশন টাইম। If it usually less than 60, then it is called 60 sign. So usually it is more than 80, but if there is a signs of pulmonary hypertension or pulmonary obstruction, so there may be early ejection or early peak. So time will be reduced. It is less than 60 to peak the RV to pick the pulmonary flow. So this is an important sign on part of the 60, less than 60 milliseconds. And another 60 means the tricuspid regurgitation or mildly elevated peak systolic gradient in the tricuspid valve. Tricuspid regurgitation is less than 60 millimeter mercury. So this is called 60-60 sign. On 60 is the pulmonary valve acceleration time is less than 60 milliseconds, and another 60 is there is a elevated pulmonary artery pressure that is detected by the tricuspid regurgitation velocity or tricuspid regurgitation peak pressure that is less than 60 millimeter mercury. So tricuspid regurgitation pressure less than 60, peak pressure less than 60 millimeter mercury, and pulmonary valve acceleration time is less than 60 milliseconds. This is called 60-60 sign. This is an important parameter for transthoracic echocardiography. And another point is that if we find a thrombus in the right heart, detecting the right heart cavities, that is also important diagnostic features of pulmonary embolism. Thrombus may be seen in the right. Thrombus may be seen in the inferior vena cava also. So we have to look for inferior vena cava in a patient or suspected pulmonary embolism when we do echocardiography. And another sign is the reduced TAPC. As we know, transannular plain systolic excursion. When we put a M mode in the annulus of the tricuspid, lateral annulus of the tricuspid valve, then we can see the TAPC is less than 60 millimeter mercury. And also there is another sign, that is a S prime, that we can do tissue Doppler imaging when we put annulus of the tricuspid valve. Then tissue Doppler imaging, systolic velocity, that means S prime of tricuspid annulus will be less than 9 centimeter per second. That is a
features of pulmonary embolism. So these are the features of the transthoracic parameters of right ventricular pressure overload, frequently found in a patient with acute pulmonary embolism. Is an enlarged right heart, a left heart right heart ratio more than right heart left heart ratio more than 1, flattened of the interventricular septum, dilatation of the inferior vena cava, as well as the loss of collapsibility during respiration, 60-60 sign, and also there is a thrombus in the right atrium, right ventricle tricuspid valve, loss of less TAFC. This is the features of RV dysfunction, and also there is a less tricuspid annular velocity. So these features we can easily detect in our setting. So now we can how will diagnose patients with all these findings. This is the 2019 ESC guidelines recommended that suspected pulmonary embolism with hemodynamic instability in suspected. So if the patient presented with hemodynamic instability like shock or less blood pressure, so how will suspect? Suspected high-risk pulmonary embolism as indicated by presence of hemodynamic instability, bedside echocardiography, or emergency CTPA, depending on the ability of the clinical circumstances, are recommended for diagnosis. So, always we don't have CTPA, we have echocardiography. You say that in hemodynamic unstable or instability patient, echocardiography is recommended class 1. So, we can do the diagnosis by echocardiography also. So here you mention one thing, no other test is class 1 here, only echocardiography or CTPA. So we can provide a diagnosis for a patient in our CSU setting as we have a echocardiography machine. It is recommended that, and what is recommended for treatment? Anticoagulation with unfractionated heparin, including weight adjusted bolus injection as we 9 mg per kg, be initiated without delay in patient with suspected high risk patient. So a patient presented with hemodynamic instability, we are seeing the echocardiography, there is a right ventricular pressure overload features, and we have to give immediately unfractionated heparin, dose adjusted, body weight dose adjusted. And when patient presented with hemodynamic without hemodynamic unstable, patient is stable, patient blood pressure is good, patient is talking. So then we have to use validated criteria for diagnosis pulmonary embolism. That means we have to put a probable diagnosis in this setting. When the patient presented with hemodynamic unstable, we have no chance to give to take a probable diagnosis. But hemodynamic stable patient, we may do probable diagnosis, of probability or pretest diagnosis. And initiation of anticoagulation is recommended without delay in patients with high or intermediate clinical probability pulmonary embolism while diagnostic workup is progress. যখন আমরা এই ডায়াগনস্টিক প্রোগ্রেস করতে থাকবো তখন এর মধ্যেই আমরা যদি হাই অর ইন্টারমিডিয়েট ক্লিনিক্যাল প্রবাবিলিটি থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেশন শুরু করে দিব. And it is recommended that the diagnostic strategy be based on clinical probability. As I mentioned earlier, clinical probability we will do and assessed either by clinical judgment or by a validated prediction rule that I mentioned earlier. And D-dimer, you see the plasma D-dimer measurement preferably using high sensitive assay is recommended in D-dimer is recommended in outpatient and emergency department, emergency not in our CSU setting. So the D-dimer is useful for patient with low or intermediate clinical probability. As you see, we have put a probable diagnosis of high, low, or intermediate. So D-dimer is useful for low or intermediate probability patient, not high probability patient or hemodynamic instability patient. And how will you assess the D-dimer? And what will be the value as an alternative to the fixed D-dimer cutoff? A negative D-dimer test using an age adjusted. That means if a patient has 70 years old into 10 into microgram per liter, so we can make the diagnosis by D-dimer. So we have to remember one thing from this slide, that D-dimer is useful, rule out or rule in low or intermediate probability patient, not high probability patient or
high risk patient or hemodynamically unstable patient. In hemodynamically unstable patient, no role of D-dimer. And also these are the CTPA. It is recommended to reject the diagnosis. And one thing we have to remember from this slide or next few slides, CTPA is the test that can exclude the diagnosis of pulmonary embolism or accept the diagnosis of pulmonary embolism. This is the CTPA. So it is recommended to reject the diagnosis of pulmonary angiogram without further testing. No test is needed if CTPA is positive. If CTPA we find thrombus, no test is required in lower intermediate clinical probability, and in high probability also. High probability to করতেই পারবো আমরা reject or accept. Lower intermediate probability তো আমরা CTPA যদি thrombus পাওয়া যায়, diagnostic যদি থাকে, তাহলে আমাদের অন্য কোনো টেস্টের আর দরকার নেই. But there are some, as we mentioned earlier, D-dimers are elevated in plasma in the presence of acute thrombosis because of simultaneous activation of the coagulation and fibrinolysis. These things are important. The negative predictive value of D-dimer testing is high. That means a normal D-dimer level causes acute pulmonary embolism or DVT unlikely. But this is not true for the high or hemodynamic unstable patient. Generally, we can tell that negative the D-dimer tested negative predictive value অনেক বেশি. তার মানে টেস্ট নরমাল হলে সেটা ডিভিটি বা পালমোনারি এমবোলিজম হওয়া আনলাইকলি, কিন্তু সেটা হাই এবং হেমোডাইনামিক ইনস্টেবল পেশেন্টের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা ডি-ডাইমার করবো না, সেখানে আমাদের এটা বিবেচনা আনার দরকার নাই। শুধু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটা নেগেটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু বেশি, বাট পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু কম। পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু কম মানে তার মানে ডি-ডাইমার পজিটিভ হলে আমরা বলতে পারবো না যেটা পালমোনারি থ্রম্বোএমবোলিজম। Now, recommendation for diagnosis, as I mentioned earlier, CTPA is recommended to accept the diagnosis of pulmonary embolism if CTPA shows a segmental. CTPA may shows segmental or more proximal filling defect. It will be diagnosed as a class 1 indication. It will be, and if it should be considered to reject the diagnosis of pulmonary embolism without further testing if CTPA is normal in a patient with high clinical probability or pulmonary embolism likely. So the high clinical probability থাকা সত্ত্বেও যদি CTPA তে কোনো থ্রম্বাস না পাওয়া যায়, তাহলে কিন্তু আমরা রিজেক্ট করতে পারি। We can reject. Further imaging tests to confirm pulmonary embolism may be considered in case of isolated subsegmental filling defects. Sometimes CTPA may detect very subsegmental, very peripheral pulmonary venous thrombus. So in these cases, further imaging test as VQS scan or ventilation perfusion scan we can do, but there is no role of CT venography. When you do ventilation perfusion scan or scintigraphy, it is recommended to reject the diagnosis of pulmonary embolism if the perfusion lung is normal. It is also gold standard. It should be considered to accept the diagnosis of pulmonary embolism without further testing if VQS scan yields high probability of pulmonary embolism. A non-diagnostic VQS scan should be considered as exclusion of pulmonary embolism when combined with negative proximal compressed ultrasound in the veins. As we know, the Doppler ultrasound of the lower limbs, this is a clinical probability P unlikely. So this is important. This we can have in our centers or many of centers, the lower limb compression ultrasonography. So it is recommended to accept the diagnosis of pulmonary embolism if a compression ultrasonography CUS show a proximal DVT in a patient with clinical suspicion of pulmonary embolism. Pulmonary embolism suspicion হয়েছে, তার যদি proximal DVT is a femoral vein একটা deep vein thrombus পাওয়া যায়, তাহলে এটা diagnosis should be accepted for pulmonary embolism. If compression ultrasonography shows only a distal DVT, further testing should be considered to confirm the distal DVT. Say একদম tibial vein বা আরো এখানে একটা থ্রম্বাস পাওয়া গেল, সেটার জন্য আমরা একবারে বলতে পারবো না যে পালমোনারি এমবোলিজম, সেটা আমরা ফার্দার টেস্টিং করতে হবে। MRA has no role to ruling out pulmonary embolism. So
we have risk factors. We discuss risk factors. We discuss symptoms. We discuss clinical probability. We discuss test, and we diagnose the case. After diagnosis, we have to assess the severity of the pulmonary embolism. This is very important because the mortality is high in a severe or hemodynamic unstable patient. So there are another rule or criteria for diagnosis of the severity of the pulmonary embolism. This scale is called the Pulmonary Embolism Severity Index (PESI). These are the simplified version. So this is there are some criteria like age, sex, cancer patient, heart failure patient, patient having chronic COPD patients, pulse rate, systolic blood pressure, high respiratory rate, temperature, low temperature as patient having shock, altered mental stressors due to reduced cerebral blood flow, arterial oxygen saturation less. So along all these are pulmonary embolism severity index (PESI). So these are the class 1, risk strata class 1, class 2, class 3, class 4, class 5. These are according to the points. These are the classified, and the more the class, the severity or mortality is high. So this is important for this slide. I think, dear listener or dear student, this slide is very much important in the severity assessment, because on the basis of the severity, the management will be some differ, and we have to take extra caution for the severe pulmonary embolism patients. So this slide, please look at this slide. This is very important. So these are severity or early mortality risks or severity are classified according to the high, intermediate, and low. This includes how this slide is taken, because this includes everything: patient clinical parameter, hemodynamic stability, patient pulmonary embolism severity index, that means comorbidity or other things that includes right ventricular function through transthoracic echocardiography, and also CTPA, and also that includes biochemical parameters, that means elevated cardiac troponin, features of RV infarction or RV disturbance. So all these things, before this slide, we only discussed the comorbidities of the patients, and by characterizing the comorbidities, we determine pulmonary embolism severity index. So pulmonary embolism severity index is one of the criteria here, and other criteria, hemodynamic stability or instability, and echocardiography features, and also biochemical features, all are incorporated in this table. So all these things and the classified high risk mortality risks, intermediate mortality risks, and low mortality risks. So these are important in managing patient. High risk patient we have to manage very aggressively. We may have to give thrombolysis and and anticoagulant also. An intermediate risk patient we have to manage accordingly. So the high risk patients are hemodynamic unstable, having pulmonary embolism severity index simplified form. The S means simplified form, more than one or original version pulmonary embolism severity index 3 to 4, 5. These are also positive. That means patient having hemodynamic instability, patient having comorbidities and deteriorating clinical features, patient having RV pressure overload features, or in CTPA patient having thrombus found in thrombus in CTPA, and also troponin raise. So these group of patients having high mortality group or high mortality risk group. And intermediate, they divide into intermediate, high or low. This one thing we can remember: difference between high and others. The hemodynamic instability present in high, but others no hemodynamic instability. If hemodynamic instability present in patients, those are categorized as high mortality risks. And if the hemodynamic instability not present, those are categorized intermediate and low mortality, intermediate and low mortalities. And intermediate group and intermediate and low, what is the difference? The intermediate group having those patients not having hemodynamic instability, but those patients having the pulmonary embolism severity index more, and the right ventricular pressure overload, and also there is a troponin or biochemical raised. And this intermediate group also high or low, we can আমরা এটা মনে রাখতে পারি ইচ্ছা করলে,
যে এখানে এখানে যে কোনো ইকো অথবা বায়োকেমিক্যালের যে কোনো একটা পজিটিভ হবে, আর পালমারি এম্বোলিজম সিভিয়ারিটি ইন্ডেক্স বেশি 3 to 4 or more comorbidities থাকবে, লোতে কিছুই থাকবে না। আমরা জাস্ট লো প্রবাবিলিটি যে আমরা হতে পারে সেইভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করবো, যেখানে হেমোডাইনামিক স্টেবল থাকবে, তার কোমরবিডিটিস কম থাকবে, তার আরভি প্রেশার লোয়ার থাকবে না সেই গ্রুপ, এবং কার্ডিয়াক বায়োমার্কারও সামটাইম পজিটিভ থাকবে না, সেই গ্রুপকে আমরা একদম লোতে রাখবো। So now came to the we diagnose the patient. We also classify the severity index, and we also classified the high risk mortality patient. Then we go for the management of the patient. So first, if there is a RV failure or acute high risk pulmonary embolism, RV failure, hemodynamic instability, RV failure যদি থাকে, আমরা যদি RV failure ফিচার্স পাই তো অবশ্যই আমাদের যেটা RV failure আমরা যেটা করি 500 ml ফ্লুইড দিতে পারি আমরা over 15 to 30 minutes. But the difference is here, the RV infraction and pulmonary embolism, we will give fluid cautiously and not more than 500 ml, because if we give more fluid, that may worsen the condition, that may worsen the disease. So as in RV infection, we have to give 500, we can give another 500 by the central venous pressure or other parameters, or basal tests. We can give fluid in RV infection. But in pulmonary embolism, in RV failure, we only give 500 ml. Then we observe very cautiously. So then we have to give the ionotropes also. The most ionotropes is norepinephrine, 0.21 microgram per kg per minute. But ionotropes will help to the RV ionotrope RV contraction. It will increase the systemic BP, but at a cost of vasoconstriction. So there is a chance of worsen tissue perfusion. And dobutamine, we also add in dobutamine. This also RV ionotrope, RV contraction, increase RV contraction, but it may reduce the blood pressure. We also, if we give independently or isolatedly, it may reduce blood pressure. So we have to give dobutamine along with the norepinephrine. And the ECMO extracorporeal membrane oxygenation, when the all features fail, then we have if we have absence of ECMO, we can give. Now what about the low molecular heparin? Later some slides I will show the flow chart when we will give thrombolysis, when we will give the enoxaparin. Here some name of the low molecular heparins and doses. As we know, enoxaparin we usually used 1 milligram per kg every 12 hourly, and fondaparinux. And for thrombolysis, we can use the tissue type recombinant plasminogen activator. And we have selective place in our hand, or is available around us, so we can give. Or also we can give streptokinase. Frequently we can use it. Streptokinase, the accelerated regimen, as we use in 1.5 million international unit over 2 hours, we can give it. But there are some indications, contraindication of the thrombolytic agents, as in ACS patient we are giving. So those contraindications is also applicable here. So the contraindications are history of hemorrhagic stroke or a stroke of the unknown origin. Hemorrhagic stroke থাকলে আমরা দিব না, ischemic stroke যদি 6 মাসের মধ্যে থাকে দিব না, and there are absolute contraindication. সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম যদি টিউমার থাকে দিব না, মেজর ট্রমা সার্জারি 3 সপ্তাহের মধ্যে যদি মেজর ট্রমা সার্জারি বা হেড ইনজুরি থাকে দিব না, the bleeding diathesis থাকে দিব না, অ্যাক্টিভ ব্লিডিং যদি হয়ে থাকে, অ্যাক্টিভ মেলানা যদি থাকে দিব না. But these are some relative contraindications. TIA in previous 6 months, oral anticoagulation যদি খায়, pregnancy or first postpartum week, non-compressible puncture site, traumatic resuscitation, refractory hypertension. These are relative contraindications. Advanced liver failure, infective injuries, active peptic ulcer disease. These are the relative contraindications. So what is the recommendation of the acute phase treatment? It is recommended that anticoagulation with unfractured heparin, including weight-adjusted bolus injection, be initiated without delay in patient with high-risk pulmonary embolism patient. আমাদের সাথে সাথে দিতে হবে, আমরা যেটা বলেছি। Systemic thrombolytic therapy is recommended for high-risk patient, risk pulmonary embolism. Surgical, another option, these are advanced options. Surgical pulmonary embolectomy, এটা একটা অপশন থাকতে পারে, এবং আরেকটা সেটা আমরা কখন করব?
high risk patient pulmonary embolism যেটা thrombolysis contraindicated or has failed thrombolysis তাহলে হাই রিস্ক পেশেন্ট যদি হয় বা হেমোডাইনামিক আনস্টেবল হয় তাদেরকে আমরা থ্রোম্বোলাইটিক দিব। যদি থ্রোম্বোলাইটিক কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে বা থ্রোম্বোলাইসিস ফেল করে তাহলে আমরা সার্জিক্যাল পালমোনারি এম্বোলেক্টমি করব। আরো কিছু ক্লাস 2 ইন্ডিকেশন রয়েছে যে পারকিউটেনাস ক্যাথেটার ডিরেক্টেড ট্রিটমেন্ট, এটাও একটা অপশন। তাহলে আমাদের মেডিকেল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে থ্রোম্বোলাইটিক থাকতেছে, অ্যান্টিকোগুলেন্ট থাকতেছে, আর ইন্টারভেনশন ম্যানেজমেন্টের মধ্যে পারকিউটেনাস ক্যাথেটার ডিরেক্টেড ট্রিটমেন্ট থাকতেছে, আর আমাদের থাকতেছে যে সার্জিক্যাল এম্বোলেক্টমি, এই অপশনটা থাকতেছে। আচ্ছা, তাহলে এরপরে আমরা আসি রিকমেন্ডেশন ফর অ্যাকিউট ফেজ ট্রিটমেন্ট ইন্টারমিডিয়েট, যেটা আমরা এটা আলোচনা করলাম যে হাই রিস্ক পেশেন্ট, যদি হাই রিস্ক পেশেন্ট থাকে, যদি ইন্টারমিডিয়েট আর লো রিস্ক পেশেন্ট থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব। তাহলে আমরা ইন্টারমিডিয়েট লো রিস্ক থাকলে আমাদের সাধারণত ইউজুয়ালি থ্রোম্বোলাইটিস দেওয়ার দরকার নাই। ইনিশিয়েশন অফ দ্য অ্যান্টিকোগুলেশন ইজ রিকমেন্ড উইদাউট ডিলে patients with high or intermediate clinical probability of pulmonary embolism while diagnostic or is in progress। আমরা যখন ফার্দার ডায়াগনোসিস যাব এর মধ্যেই আমরা অ্যান্টিকোগুলেন্ট দিব, লো মলিকুলার হেপারিন। if anticoagulation is initiated parenterally, low molecular or fundamentals is recommended over unfractionated heparin। Unfractionated আমরা low molecular choice করব। What about oral anticoagulant? When oral anticoagulant is started in a patient with pulmonary embolism who is eligible for NOAC, আমরা NOAC এ আমরা পরবর্তী স্লাইডে দেখব, NOAC is the first choice, then VK or warfarin। When patients are treated with VK, যদি আমরা কোনো কারণে warfarin দিতে চাই, যদিও NOAC হচ্ছে ফার্স্ট চয়েস, warfarin দিতে চাইলে অবশ্যই সেটা আমরা ওভারল্যাপ করে দিতে হবে। যদি INR 2.5 to 3 এর মধ্যে আসলে তখন আমরা প্যারেন্টাল বাদ দিয়ে আমরা warfarin ওরালে চলে যাব। আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট ক্ষেত্রে আমরা সব নোয়াক দিতে পারি না, তবে এপিক 7 দেওয়া যায়, আমি পরবর্তী স্লাইডে দেখাবো। ডিউরিং প্রেগন্যান্সি এন্ড ল্যাকটেশনে আমরা নোয়াক দিতে পারি না, রেনাল ফেলিয়ার দিতে পারি না, অ্যান্টিফসফোরেট অ্যান্টিবডি সিনড্রোমে আমরা নোয়াক অ্যাভয়েড করতে হবে। রেস্কিউ থ্রোম্বোলাইটিক থেরাপি ইজ রিকমেন্ডেড ফর পেশেন্ট উইথ হেমোডাইনামিক, যেমন লো রিস্ক গ্রুপে আমরা কি বললাম যে লোয়ার ইন্টারমিডিয়েট গ্রুপ রিস্কে আমরা সাধারণত থ্রোম্বোলাইটিক দিব না, শুধু অ্যান্টিকোগুলেন্ট দিয়ে চিকিৎসা করবো। হাই রিস্ক গ্রুপে আমরা থ্রোম্বোলাইটিক দিব, তবে লো এবং ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক গ্রুপে আমরা থ্রোম্বোলাইটিক দিতে পারি কি হিসেবে, রেস্কিউ থ্রোম্বোলাইটিক। যখন পেশেন্ট হেমোডাইনামিক ডিটেরিওরেশন হবে, অ্যান্টিকোগুলেন্ট ট্রিটমেন্ট পাওয়ার পরও যদি হেমোডাইনামিক ডিটেরিওরেশন হয় তখন আমরা দিতে পারি যে থ্রোম্বোলাইটিক্স। আচ্ছা, কখন আমরা মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমে যাব, সেট আপ এ মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম এন্ড প্রোগ্রাম ফর ম্যানেজমেন্ট অফ হাই রিস্ক intermediate risk pulmonary embolism should be considered depending on the resources and expertise। আমরা যখন হাই রিস্ক পেশেন্ট সেটেল করার পরে আমরা মাল্টিডিসিপ্লিনারি পালমোনারি এম্বোলিজম টিমে পাঠাইতে পারি। আচ্ছা, কখন আমাদের ইনফ্রাভেনাস ফিল্টার্স লাগবে এটা আমাদের জানা দরকার। আইভিসি ফিল্টার্স কখন লাগবে? আইভিসি ফিল্টার্স শুড বি কনসিডার্ড ইন পেশেন্টস উইথ অ্যাকুট পালমোনারি এম্বোলিজম এন্ড অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন টু অ্যান্টিকো। যখন কোনো কারণে আমরা দিতে পারতেছি না অ্যান্টিকোগুলেশন, ব্লিডিং আসছে বা অন্য কোনো কারণে আমরা অ্যান্টিকোগুলেশন দিতে পারছি না, অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন টু অ্যান্টিকোগুলেশন, তখন আমাদের আইভিসি ফিল্টার লাগবে। অথবা যদি এমন হয় এম্বোলিজম হচ্ছে তখন কিন্তু আমাদের আইভিসি রুটিন আইভিসি ফিল্টার নট ইন্ডিকেটেড, দিস ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। কোন পেশেন্টকে আমরা ডিসচার্জ এবং হোম ট্রিটমেন্ট দেব? কেয়ারফুল সিলেক্টেড পেশেন্ট উইথ লো রিস্ক পালমোনারি এম্বোলিজম শুড বি কনসিডার ফর আর্লি ডিসচার্জ। সো যে পেশেন্টের লো রিস্ক পালমোনারি এম্বোলিজম আছে, সেটেল হয়েছে, তাদেরকে আমরা আর্লি ডিসচার্জ করবো। এন্ড কন্টিনিউশন অফ ট্রিটমেন্ট অ্যাট হোম, আমার পরবর্তী স্লাইডে আমি এটা দেখাবো যে কতদিন আমরা অ্যান্টিকোগুলেন্ট কন্টিনিউশন করব। তো এটা একটা দিস ইজ এ ফ্লো চার্ট। আমার মনে হয় এটা দেখলে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে অনেক কিছু। ডায়াগনস্টিক অ্যালগরিদম অফ সাসপেক্টেড হাই রিস্ক পালমোনারি, ডায়াগনোসিস কিভাবে করব? তাহলে আমাদের এটা বলতেছি আমরা হেমোডাইনামিক ইনস্টেবল পেশেন্ট যদি আমাদের কাছে সিসিউতে আসে, তাহলে আমরা সাথে সাথেই একটা ট্রান্সথোরাসিক ইকোকার্ডিও, যদি তার আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর করব। তারপরে ইসিজি তো থাকবেই আমাদের হাতে, এক্সরে যদি থাকলো, বেডসাইড ট্রান্সথোরাসিক ইকো একটা করব। যদি আরভি ডিসফাংশন থাকে, যদি না থাকে আমরা কি করব? আমরা তখন চিন্তা করব যে হেমোডাইনামিক আনস্টেবল পেশেন্ট, আরভি ডিসফাংশন নাই, আদার কজেস অফ দ্য হেমোডাইনামিক আনস্টেবিলিটি চিন্তা করব আদার দেন পালমোনারি এম্বোলিজম। So this is a very important and very effective tool, in our hand. We can easily exclude in a hemodynamic unstable patient, suspected pulmonary embolism patient, if there is no features of RV dysfunction. If there is a features of RV dysfunction, যদি RV dysfunction features থাকে, তখন আমাদের চিন্তা করতে হবে আমাদের কি সিটিপি আমরা কি অ্যাভেলেবল করতে পারবো খুব তাড়াতাড়ি।
আমাদের মোস্ট অফ দ্য সেটিং এ আমাদের তাড়াতাড়ি আমরা করতে পারবো না। সো আমরা কি করব, ট্রিটমেন্ট অফ হাই রিস্ক পালমোনারি এম্বোলিজমে চলে যাব আমরা। হাই রিস্ক পালমোনারি আমরা থ্রম্বোলাইসিস করব, যদি হেমোডাইনামিক আনস্টেবল থাকে আমরা অ্যান্টিকোগুলেন্ট দিব, আমরা আইনোট্রপস দিব, চলে যাব। আর যদি আমাদের সিটিপিএ থাকে, তাড়াতাড়ি করতে পারি, আমরা তখন একটা অ্যান্টিকোগুলেন্ট দিয়ে আমরা তখন তাকে সিটিপি এর জন্য পাঠাবো, অথবা আমরা সরাসরি সিটিপি এর জন্য পাঠাবো। যদি সিটিপিএ পজিটিভ হয় আমরা তাকে হাই রিস্ক ট্রিটমেন্ট দেবো, নেগেটিভ থাকলে আমরা বলছি যে সিটিপিএ নেগেটিভ থাকলে আমরা যে কোনো সেটিং এ স্টেবল, ইনস্টেবল, হাই রিস্ক, লো রিস্ক, ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক সব সেটিং এ আমরা রিজেক্ট করে দিতে পারবো যদি সিটিপিএ নেগেটিভ থাকে। আর আরভি ডিসফাংশনও যদি হেমোডাইনামিক আনস্টেবল পেশেন্ট আরভি ডিসফাংশন, সেক্ষেত্রে আমরা রিজেক্ট করে দিতে পারবো। এটার একটা টেস্ট বলছে যে এটা একটা ফ্লো চার্ট, সাসপেক্টেড পালমোনারি এমবোলিজম ইন এ পেশেন্ট উইদাউট হেমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি। ইনস্টেবিলিটি যদি থাকে, আর হেমোডাইনামিক যদি ইনস্টেবিলিটি না থাকে, হেমোডাইনামিক স্টেবল থাকে, স্টেবল পেশেন্ট যদি থাকে, যেটা আমি বলেছিলাম যে হেমোডাইনামিক স্টেবল পেশেন্টের কিন্তু ডি ডাইমারের রোল আছে, কিন্তু হেমোডাইনামিক আনস্টেবল পেশেন্টের ডি ডাইমারের কোনো রোল নাই। তাহলে কি হবে, যদি লো আর ইন্টিমেট ক্লিনিক্যাল প্রপার্টি, যেটা আমরা বলছি ডি ডাইমার মেইনলি কাজ করবে, বা ডি ডাইমার মেইনলি ইন্ডিকেটেড হচ্ছে আউটপেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট, এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লোয়ার ইন্টারমিডিয়েট ক্লিনিক্যাল প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে আমরা ডি ডাইমার কাজ করবে। ডি ডাইমার নেগেটিভ থাকলো তখন কিন্তু লো সেটিং এ আমরা কিন্তু বলতে পারবো যে দরকার নাই, যেদের যেখানে লো প্রবাবল মানে কোনো ফিচার্স নাই, ডি ডাইমারও নেগেটিভ, তখন আমরা না করে দিতে পারবো। যদি ডি ডাইমার পজিটিভ থাকে তখন কিন্তু আমরা সিটিপি এর জন্য অ্যাডভাইস করতে পারি। এই লো প্রবাবিলিটি গ্রুপ, লোয়ার ইন্টারমিডিয়েট, যাদের রিস্ক নাই, স্টেবল পেশেন্ট, সিটিপি এর জন্য কিন্তু আমরা অ্যাডভাইস করতে পারি সিটিপি এর জন্য। যদি সিটিপি তে পালমোনারি এম্বোলিজম না পাওয়া যায় তাহলে আমরা এক্সক্লুড করে দিলাম, পালমোনারি ট্রিটমেন্ট পেলাম। কিন্তু যদি হাই ক্লিনিক্যাল প্রবাবিলিটি থাকে, যেটা বলছি হাই ক্লিনিক্যাল প্রবাবিলিটি, হাই রিস্ক পেশেন্ট, হেমোডাইনামিক আনস্টেবল পেশেন্ট, সেখানে কিন্তু আমাদের ইয়ের রোল নাই, ডি ডাইমারের রোল নাই, সেখানে কিন্তু আমরা সিটিপিএ বা হেমোডাইনামিক যদি ইনস্টেবল থাকে আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফি তৈরি, কিন্তু হেমোডাইনামিক স্টেবল পেশেন্টের জন্য হাই ক্লিনিক্যাল প্রবাবিলিটি যদি থাকে তাহলে আমরা সিটিপিএ অ্যাডভাইস করতে পারি এবং রিজেক্ট অর অ্যাকসেপ্ট করতে পারি এবং ট্রিটমেন্ট করতে পারি। ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি, ফ্লো চার্ট, এটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি। তাহলে পেশেন্ট উইথ অ্যাকুট পালমোনারি এম্বোলিজম আসলো, আমরা সাসপেক্ট করলাম লো, ইন্টারমিডিয়েট আর হাই, আমরা অ্যান্টিকোগুলেন্ট দিলাম, অ্যান্টিকোগুলেন্ট শুরু করে দিয়ে আমাদের হেমোডাইনামিক যদি ইনস্টেবিলিটি, হেমোডাইনামিক যদি স্টেবল থাকে, হেমোডাইনামিক যদি ইনস্টেবল থাকে, যদি আনস্টেবল থাকে, হেমোডাইনামিক শক আছে, তাহলে সেটা হাই রিস্কে যাবে। আর যদি হেমোডাইনামিক স্টেবল থাকে তাহলে যেটা আমরা এই যে এই চার্টটাতে যেটা আমরা দেখেছি, এই যে এই চার্টটাতে যেটা দেখেছি যে মর্টালিটি রিস্ক আর ডায়াগনোসিস হওয়ার পরে আমরা এখন ট্রিটমেন্ট কিভাবে দিব সেটা নির্ভর করবে এই চার্টটা, এই টেবিলটার উপরে। হেমোডাইনামিক যদি ইনস্টেবিলিটি বা আনস্টেবল থাকে হেমোডাইনামিক, তাহলে এটা হাই রিস্কে চলে যাবে, আর হেমোডাইনামিক আনস্টেবল না থাকলে ইন্টারমিডিয়েট আর লো রিস্কে চলে যাবে। তো এটা দিয়ে আমরা এখানে এই ফ্লো চার্টটা এইভাবে দেখিয়েছে যে হেমোডাইনামিক যদি ইনস্টেবল আর আনস্টেবল থাকে তাহলে হাই রিস্কে চলে যাবে, যদি হেমোডাইনামিক যদি স্টেবল থাকে সেক্ষেত্রে ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক হতে পারে হাই আর লো, সেটা নির্ভর করবে যেটা আমরা বলছি যে পেসি, পালমোনারি এম্বোলিজম সিভিরিটি ইন্ডেক্স স্কোর দিয়ে আমরা সেটাকে হাই আর ইন্টারমিডিয়েটের মধ্যে দুই গ্রুপ করতে পারি, আর লো গ্রুপ করতে পারি। আরবি ডিসফাংশন কোনো কিছু যদি না থাকে, পেসি স্কোর কম, আরবি ডিসফাংশন নাই, সেগুলো তখন ইন্টারমিডিয়েট আর লো রিস্কে চলে যাবে। হাই রিস্ক গুলাকে আমরা বলছি হেমোডাইনামিক সাপোর্ট দিব, রিপারফিউশনের জন্য থ্রম্বোলাইসিস দিব, হেমোডাইনামিক জন্য আয়োড্রোজ দিব, ভ্যাসোপ্রেসর, নরএপিনেফ্রিন দিব। আর এই গ্রুপের পেশেন্ট, ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক গ্রুপ পেশেন্ট, যদি আমরা সেটা যদি ট্রোপোনিন এবং আরবি ডিসফাংশন থাকে, যেটা গ্রুপ ইন্টারমিডিয়েট গ্রুপের হাই রিস্ক, সেই গ্রুপকে আমরা রিপারফিউশন, রেস্কিউ রিপারফিউশন করতে পারি, হসপিটালাইজ করবো। একদম লো রিস্ক গ্রুপে আমরা আর্লি ডিসচার্জ করবো। সো এখানে আর ফিউ স্লাইড আছে, আমার অল্প কয়েকটা স্লাইড আছে, যেটা হচ্ছে যে আমরা এখন রিকারেন্স হতে পারে কিনা সেগুলো আমরা ঠিক করব কিভাবে, যে এটা তো চিকিৎসা দিলাম বা রিকারেন্স হতে পারে কিনা। যেমন এইগুলো থাকলে রিকারেন্সের চান্স থাকে, এটা লো রিকারেন্স, লো রেট লেস দেন 3% পার ইয়ার, ইন্টারমিডিয়েট 3 to 8% পার ইয়ার, আর হাই 8% পার ইয়ার। সো কিছু কিছু কন্ডিশন আছে, দিস কন্ডিশনস উই হ্যাভ টু কনসিডার for the recurrence prevention of recurrence. That surgery in general anesthesia, surgery with general anesthesia more than 30 minutes, confined to bed in hospital, this is an important issue, confined to bed in hospital, only bathroom privilege, patient বিছানায় শুয়ে আছে, বাথরুমে আছে, 3 দিনের বেশি এরকম যদি শুয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু একটা রিকারেন্সের চান্স থাকে, যদিও লো, 3% পার ইয়ার, ট্রমা অর ফ্র্যাকচার। ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক রিকারেন্স পালমোনারি এম্বোলিজম ইন্টারমিডিয়েট কেমন থাকবে, যেমন কোনো সার্জারি হয়েছে,
general anesthesia less than 30 minutes, admission in hospital less than 30 days, oral contraceptive pill, pregnancy or porphyrium, confined to bed of hospital more than 3 days with acute illness, leg injury, লং হল্ড ফ্লাইট, এগুলা করলে কিন্তু আবার রিকানেন্স হতে পারে, একবার যারা হয়েছে তাদের আবার এগুলাতে রিকানেন্স হতে পারে। আর ভেরি হাই, মোর দেন 8% পার ইয়ার যাদের একবার পালমোনারি এম্বোলিজম হয়েছে এইসব কন্ডিশনে এসে তাদের আবার হইতে পারে। অ্যাক্টিভ ক্যান্সার, on or more previous episodes of venous thromboembolism in the absence of major transient reversible factor or anti-phospholipid antibody syndrome. So these group of patients যাদের active cancer আছে, যাদের venous thromboembolism previous history আছে, আর যাদের রিস্ক গুলো মানে মেজর রিস্ক রয়েছে, তাদের কিন্তু আবার রিকারেন্স হতে পারে। এই দুইটা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবো। একটা হচ্ছে ক্যান্সার পেশেন্ট উইদাউট ক্যান্সার এবং ক্যান্সার পেশেন্টের কিভাবে আমরা অ্যান্টিকোগুলেশন দিব, ফার্দার ডিউরেশন কিভাবে দিব। সাধারণত বলছে যে সব পেশেন্টেরই উইদাউট ক্যান্সার, যাদের ক্যান্সার নাই এই ক্যাটাগরিকে 3 মাস আমরা অ্যান্টিকোগুলেশন চালাবো। Therapeutic anticoagulation for at least 3 months is recommended for all patients with pulmonary embolism without cancer। মানে ক্যান্সার পেশেন্টকেও একটু আলাদাভাবে এমফাসিস দিয়েছে, ক্যান্সার ছাড়া বাকি সব পেশেন্টকে আমরা অ্যাটলিস্ট 3 মাস আমরা ওরাল অ্যান্টিকোগুলেন্ট চালাবো। পেশেন্টস ইন হুম ডিসকন্টিনিউশন অফ অ্যান্টিকোগুলেশন 3 মাস পরে কি হবে? ফর পেশেন্টস উইথ ফার্স্ট পালমোনারি এম্বোলিজম অর ভিটিই সেকেন্ডারি টু মেজর ট্রানজিয়েন্ট অর রিভার্সিবল রিস্ক, যাদের রিভার্সিবল রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে, যে থ্রম্বাস হলো সেটা পায়ের থ্রম্বাস, সেটা ফগারটি অপারেশন করা হলো, যাদের রিভার্সিবল রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে বা যাদের রিস্ক ফ্যাক্টর ট্রানজিয়েন্ট ছিল এখন ভালো হয়ে গেছে, সেই সব রোগীদের ক্ষেত্রে, সেই সব প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টরের পালমোনারি এম্বোলিজম রোগীদের ক্ষেত্রে 3 মাস পরে আমাদের আর দরকার নেই, 3 মাস পরে আমরা বন্ধ করে দিব। কিন্তু কাদেরকে আমরা 3 মাস পরেও দিব? 3 মাস পরে কাদেরকে দেবো? ওরাল অ্যান্টিকোগুলেন্ট ট্রিটমেন্ট অফ ডেফিনিট ডিউরেশন ইজ রিকমেন্ডেড ফর পেশেন্ট প্রেজেন্টিং উইথ রিকারেন্ট ভিটি, যাদের দ্বিতীয়বার ভিটি নিয়ে আসছে তাদের কিন্তু আমরা 3 মাসের পরে বিয়ন্ড 3 মাস আমরা কিন্তু অ্যান্টিকোগুলেন্ট দিব। এবং যাদের এই ভিটিই বা এই পালমোনারি এম্বোলিজম বা ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজমের রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো রিভার্সিবল না, রয়েই যাচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো, তাদের কিন্তু আমরা 3 মাসের পরে অ্যান্টিকোগুলেন্ট দিব। Oral anticoagulant treatment with VK for indefinite period is recommended for patients with anti-phospholipid antibody syndrome. Anti-phospholipid antibody syndrome এর ক্ষেত্রে ওরা বলছে যে VK ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট, দ্যাট মিন্স অরফারিন দিতে বলছে, আদারওয়াইজ নোয়াক দিতে বলছে। আচ্ছা, এইখানে বলছে যে আরো কাদেরকে আমরা 3 মাসের বেশি দিব, সেগুলো ক্লাস 2 এ ইন্ডিকেশন হিসেবে বলছে, এগুলো সব ক্লাস অন ইন্ডিকেশন। আর 2 এ কাদেরকে বলছে 3 মাসের বেশি দেওয়ার জন্য? এক্সটেন্ডেড ওরাল অ্যান্টিকোগুলেশন অফ ইনডেফিনিট ডিউরেশন শুড বি কনসিডার ফর পেশেন্ট উইথ ফার্স্ট এপিসোড অফ পালমোনারি এম্বোলিজম। মানে তারপরেও যাদের রিস্ক ফ্যাক্টর নাই তাদেরকে আমরা 3 মাসের বেশি দিতে পারি, কিন্তু সেগুলো ক্লাস 2 ইন্ডিকেশন। আচ্ছা, কাদেরকে আমরা এক্সটেন্ডেড ইউজ যখন অ্যান্টিকোগুলেন্ট দিব, নোয়াক যখন দিব, কি ডোজে দিব? এপিক্স7 2.5 মিলিগ্রাম বিডি দিতে পারি, অথবা রোভেরক্সেন 10 মিলিগ্রাম ওরে দিতে পারি 3 মাসের পরে যখন দিব। ফলো আপ, মানে এই পেশেন্টগুলো আমরা কিভাবে ফলো আপ করি? পেশেন্টস হু রিসিভ এক্সটেন্ডেড অ্যান্টিকোগুলেশন ইট ইজ রিকমেন্ডেড, অফকোর্স যারা এক্সটেন্ডেড অ্যান্টিকোগুলেশন পাবে তাদের হেপাটিক রেনাল ফাংশন, ব্লিডিং রিস্ক, কোনো ব্লিডিং হিস্ট্রি আছে কিনা, এগুলো অবশ্যই আমাদের ফলো আপ করতে হবে। এবারে এরা বলছে ক্যান্সার পেশেন্টদের কি করতে হবে। ক্যান্সার পেশেন্টদের বেলায় ওরা একটু জোর দিয়েছে, ক্যান্সার ইজ এ রিস্ক ফ্যাক্টর ফর ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পালমোনারি এম্বোলিজম অলসো। সো ক্যান্সার পেশেন্টদের বেলায় ওরা বলছে যে কোনো কথা নেই, 6 মাসের উপরে দিতে হবে, 6 মাসের উপরে দিতে হবে। এবং ক্যান্সার পেশেন্টদের বেলায় বলছে যে এরা রিকমেন্ডেশন, যদিও এটা ক্লাস 2 এ লো মলিকুলার হেপারিন দেওয়ার জন্য, এক্সেপ্ট স্টোমাক ক্যান্সার পেশেন্ট বা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ক্যান্সার পেশেন্ট। গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ক্যান্সার পেশেন্টদের লো মলিকুলার হেপারিন দেওয়ার দরকার নেই, ওদের ওরাল অ্যান্টিকোগুলেন্ট দিতে বসে, এবং সেটা ফার্স্ট 6 মান্থ, কনসিডার ফার্স্ট 6 মান্থ দিতেই হবে। For patient with pulmonary embolism cancer, extended anticoagulation beyond 6 months should be considered an independent class 2 indication হিসেবে আমরা 6 মাসের বেশি দিতে পারি। তাহলে ক্যান্সার ছাড়া পেশেন্টের অ্যাটলিস্ট 3 মাস, আর ক্যান্সার ওয়ালা পেশেন্টদের আমাদের 6 মাসের দিতে হবে। 6 মাসের পরে আমরা চিন্তা করব যে তার যদি রিস্ক ফ্যাক্টর পার্মানেন্ট থেকে থাকে, রিভার্সিবল না, বা রিকারেন্ট ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম বা পালমোনারিজম নিয়ে আসে, তাহলে নন ক্যান্সার পেশেন্টের জন্য 3 মাসের বেশি বা ইনডেফিনিট পিরিয়ডের জন্য দিব, আর ক্যান্সার পেশেন্টের জন্য 6 মাসের বেশি দিব।
এটা একটা এই লাস্ট ইস্যু আমাদের প্রেগনেন্সিতে আমরা কি করব, বিকজ এটা আমরা সবসময় ফেস করে থাকি। তাহলে প্রেগনেন্সি একটা প্রেগনেন্ট পেশেন্ট যদি প্রেগনেন্ট অথবা 6 weeks postpartum patient he presented or suspected for pulmonary embolism, how will you manage suspected pulmonary embolism during pregnancy? High pretest probability or intermediate probability test আমরা লো মলিকুলার হ্যাপানিং শুরু করে দিব। তারপরে এরা যেটা বলছে যে যদি লোয়ার ইন্টারমিডিয়েট প্রবাবিলিটি হয় হাই প্রবাবিলিটি হয় চেস্ট এক্সরে, যদিও এটা রিস্কি, অ্যান্ড এইটা আমরা করতে পারি যে একটা ডুপ্লেক্স স্টাডি করতে পারি যে তার কোনো ডিভিটি আছে কিনা, প্রক্সিমাল ডিভিটি আছে কিনা, সেটা যদি থাকে, প্রক্সিমাল ডিভিটি প্রেজেন্ট থাকলে সেটার জন্য আমরা ট্রিট করবো। যদি প্রক্সিমাল ডিভিটি না থাকে তাহলে আমরা এটা সিটিপিএ বলছে, যদিও এটা রিস্কি। যদি প্রক্সিমাল ডিভিটি পাই তাহলে আমরা লমিলগ্রাইড কন্টিনিউ করব, অ্যাসেস পালমোনারি যেটা, তারপর আমরা অ্যাসেস করব সিভিয়ারিটি কেমন। যদি বেশি সিভিয়ার থাকে, একদম লাইফ থ্রেটানিং থাকে, মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ করব, যেখানে এক্সপিরিয়েন্স অফ পালমোনারি এম্বোলিজম ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্টরা থাকবে ইন প্রেগনেন্সি। অ্যান্ড তারপর আমরা একটা গাইড দিব যে কিভাবে আমরা একটা প্ল্যান অফ ম্যানেজমেন্ট করব প্রেগনেন্সি, লেবার, তার ফিটাসের টেক কেয়ার করা, পোস্ট ন্যাটাল কেয়ার, সব আমরা একটা স্পেশালিস্ট কেয়ারের মধ্যে করব। যদি পেশেন্টের প্রেগনেন্ট পেশেন্টের পালমোনারি এম্বোলিজম নিয়ে আসে অ্যালং উইথ ডিভিটি or CTPA positive. And some recommendations for pregnancy, pulmonary embolism in pregnancy. Formal diagnostic assessment with validated methods are recommended in pulmonary embolism is suspected during pregnancy or in postpartum period. D-dimer measurement and clinical prediction rules should be considered to rule out the pulmonary embolism. যেটা বলছিলাম আমি, D-dimerটা প্রেগনেন্সিতে এসে ইন্ডিকেটেড, অ্যান্ড আদার বলছিলাম যে লোয়ার ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক গ্রুপে ইন্ডিকেটেড, বা হাই রিস্ক গ্রুপে D-dimer ইন্ডিকেটেড না, আবার প্রেগনেন্সিতে এসে D-dimer তারা আবার অ্যাডভাইস করেছে অ্যালং উইথ D-dimer the Doppler ultrasound or compression ultrasonography, proximal compression ultrasonography তারা অ্যাডভাইস করেছে। এই দুটো টেস্ট তারা অ্যাডভাইস করেছে। যদি কনক্লুসিভ না হয় তখন আমাদের রিস্ক নিয়ে সিটিপিএ করতে হবে। Another recommendations in pregnancy for pulmonary embolism is perfusion scintigraphy, that means VQ scan or ventilation perfusion scan or CTPA in low radiation dose protocol যদি আমরা দিতে পারি, সেক্ষেত্রে আমরা ডায়াগনোসিস ইনক্লুড আর এক্সক্লুড করতে পারি। এন্ড ট্রিটমেন্টের বেলায় বলেছে যে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন বলেছে ফিক্সড ডোজ লো মলিকুলার হেপারিন বেসড অন আর্লি প্রেগন্যান্সি বডি ওয়েট, আমাদের লো মলিকুলার শুরু করতে হবে ফর পালমোনারি এম্বোলিজম মেজরিটি প্রেগন্যান্ট উইমেন উইদাউট হেমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি। আর থ্রোম্বোলাইসিস আর সার্জিক্যাল এম্বোলেক্টমি কখন প্রেগন্যান্ট পেশেন্টদের করবো আমরা, যে হাই রিস্ক যদি থাকে বা এগুলোতে লো মলিকুলার হেপারিন দেওয়ার পরেও যদি ডিটোরিয়েট করতে থাকে, তখন আমরা থ্রোম্বোলাইসিস বা সার্জিক্যাল এম্বোলেক্টমি করতে পারি। কি কি করা যাবে না প্রেগন্যান্ট পেশেন্ট উইথ পালমোনারি এম্বোলিজমদের? It is not recommended to insert a spinal or epidural needle unless 24 hours have passed. তাহলে লো মলিকুলার হেপারিন দেওয়ার 24 ঘন্টা, আমরা যেটা করে থাকি, আমরা তো লো মলিকুলার হেপারিন দিলে 24 ঘন্টার মধ্যে শীতও খুলি না। সেই জন্য বলছে যদি কোনো পেশেন্ট পালমোনারি এম্বোলিজমের জন্য লো মলিকুলার হেপারিন পেয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই 24 ঘন্টা একটা লাস্ট ডোজ পাওয়ার পর 24 ঘন্টা ওয়েট করতে হবে তার এপিডুরাল বা স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া যদি সিজার করতে চাই কিছুর জন্য। 24 ঘন্টা পরে আমরা সিজারে বা কিছু অ্যানেস্থেসিয়ার জন্য দিতে পারবো। আর যদি পেশেন্ট পেয়ে থাকে, ইট ইজ নট রিকমেন্ডেড টু অ্যাডমিনিস্টার লো, যদি এপিডুরাল ক্যাথেটার বা কোনো ক্যাথেটার মেজর ক্যাথেটার থাকে সেখানে, সেটা অবশ্যই আমরা লো মলিকুলার হেপারিন পাওয়ার 24 ঘন্টা 4 ঘন্টার মধ্যে লো মলিকুলার বন্ধ খুলবো না সেটা। ইট ইজ নট রিকমেন্ডেড টু অ্যাডমিনিস্টার লো মলিকুলার হেপারিন উইদিন 4 hours অফ রিমুভাল অফ অ্যান এপিডুরাল। ক্যাথেটার খোলার পরে বা কোনো লাইন খোলার পরে 4 ঘন্টা আমরা ওয়েট করবো লাইনটা বন্ধ হওয়ার জন্য, তারপর আমরা লো মলিকুলার হেপারিন শুরু করবো। নোয়াক্স প্রেগনেন্সিতে আমরা নোয়াক্স ডিউরিং প্রেগনেন্সি আর ল্যাকটেশনে নোয়াক্স কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড। এন্ড এটা আরেকটা বলছে যে অ্যামনিটিক ফ্লুইডের এম্বোলিজম আমরা অলওয়েজ সাসপেক্ট করব ইন প্রেগনেন্ট পোস্টপার্টাম উমেন যদি পালমোনারি এম্বোলিজম নিয়ে আসে, এবং যদি আনএক্সপ্লেইনড কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়, সাস্টেইনড হাইপোটেনশন হয়, রেসপিরেটরি ডিটোরিয়েশন হয়, কোনো পেশেন্টের সাস্টেইনড হাইপোটেনশন, কোনো পেশেন্টের রেসপিরেটরি ডিটোরিয়েশন, কোনো প্রেগনেন্ট পেশেন্টের আনএক্সপ্লেইনড কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যামনিটিক ফ্লুইড এম্বোলিজম চিন্তা করবো। সো আর এই পেশেন্টগুলো যেটা দেখা গেছে যে এই পেশেন্টগুলো পালমোনারি এম্বোলিজমের পেশেন্টগুলো, কিছু পেশেন্ট আবার ক্রনিক থ্রোম্বোএমবোলিক পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করতে পারে। তাদের
কোন কোন রিস্ক ফ্যাক্টর থাকলে তারা সিটিইপিএইচ, দ্যাট ইজ ক্রনিক থ্রম্বোএমবোলিক পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করতে পারে। যদি রিপিটেড পালমোনারি এম্বোলিজম হয় উইথ ডিভিটি, লার্জ পালমোনারি আর্টেরিয়াল থ্রম্বই যদি থাকে সিটিপিএ তে পাওয়া যায়, ইকোকার্ডিওগ্রাফিক পালমোনারি হাইপারটেনশনের ফিচার যদি পাওয়া যায় বা আরভি ডিসফাংশন পাওয়া যায় বা সিটিপিএ ফাইন্ডিং সাজেস্টিভ অফ প্রি এক্সিস্টিং ক্রনিক থ্রম্বোএমবোলিক ডিজিজ যদি পাওয়া যায়, সেগুলোতে অবশ্যই আমরা চিন্তা করবো যে এদের ক্রনিক থ্রম্বোএমবোলিক পালমোনারি এম্বোলিজম ডেভেলপ করতে পারে। ফলো আপের রিকমেন্ডেশন কি, যেটা ক্লাস 1 রিকমেন্ডেশন, রুটিন ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন পেশেন্ট 3 to 6 months আফটার অ্যাকুট পালমোনারি এপিসোড, এটা ফলো আপ করতে হবে। এবং ফলো আপের জন্য হসপিটাল স্পেশালিস্ট, অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি কোয়ালিফাইড নার্সেস এন্ড প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ানস তারা করতে হবে। এবং যদি পেশেন্ট ফলো আপে এসে যদি কোনো কারণে সিমটোমেটিক পাওয়া যায় যে আবার তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তবে অবশ্যই পেশেন্ট পারসিস্টিং অন ভিকুএসকেন 3 months আফটার অ্যান অ্যাকুট পালমোনারি এপিসোড রেফার, যদি 3 মাস পরে সিমটোমেটিক থাকে, তার যদি ভিকুএসকেন পজিটিভ হয়, তাদেরকে অবশ্যই পালমোনারি হাইপারটেনশন বা ক্রনিক থ্রম্বোএমবোলিক পালমোনারি হাইপারটেনশন এক্সপার্ট যারা আছে তাদের কাছে রেফার করতে হবে। রিকমেন্ডেশন ফলো আপ আফটার পালমোনারি এম্বোলিজম, যেটা বলছে যে ফার্দার ডায়াগনস্টিক ইভ্যালুয়েশন শুড বি কনসিডার্ড ইন পেশেন্ট উইথ পারসিস্টেন্ট, যেটা বললাম যে এই ফলো আপের মধ্যে যদি আবার তারা সিমটম হয়, তাদেরকে অবশ্যই ক্রনিক থ্রম্বোএমবোলিক পালমোনারি এম্বোলিজম, পালমোনারি হাইপারটেনশন হলো কিনা সেভাবে ফলো আপ করতে হবে এবং ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। লং টার্ম সিকিউরিটি পালমোনারি এম্বোলিজম, যেটা বলছে যে কিভাবে আমরা করব, লং টার্ম যেগুলো আছে অ্যাকুট পালমোনারি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন 3 to 6 months আমরা ফলো আপে গেলাম, ফলো আপে গিয়ে আবার ডিসনিয়া বা ফাংশনাল লিমিটেশন পেলাম, তাদেরকে যদি ডিসনিয়া বা ফাংশনাল লিমিটেশন পাওয়া যায়, ট্রান্সথোরাসিক ইকো করব, পালমোনারি হাইপারটেনশন যদি পাই সেগুলোকে আবার লো, ইন্টারমিডিয়েট, হাই পালমোনারি হাইপারটেনশন ক্লাসিফাই যেটা করছে ইএসসি গাইডলাইনে সেভাবে আমরা ভাগ করব। আর রিস্ক ফ্যাক্টরস যদি অ্যাসেস করতে পারি ক্রনিক থ্রম্বোএমবোলিক পালমোনারি হাইপারটেনশনের জন্য সেটা করব। যদি আমরা এভাবে পালমোনারি হাইপারটেনশনের ক্লাসিফাই করি, সেই পালমোনারি হাইপারটেনশনের ম্যানেজমেন্ট দিব। আর যদি নো রিস্ক ফর থাকে তাহলে আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দিব এবং সেকেন্ডারি প্রোফাইলিসিস দিব and advise to return if symptoms appear. So I think I have to conclude here. Long thanks for hearing a long discussion, boring discussion I think. So at this time, if you have any question, you can ask. Maruf, you can moderate. Assalam. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, আপনার any question? হ্যাঁ বলো। আপনার যেটা হচ্ছে স্যার মানে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যদি হাই রিস্ক যদি হয় তো আমরা সেই ক্ষেত্রে স্যার ডিলে না করে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন অথবা থ্রম্বোলাইসিস করি হাই রিস্ক পেশেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাকুট ম্যানেজমেন্টে। হেমোডাইনামিক আনস্টেবল, হেমোডাইনামিক আনস্টেবল এবং আর ইকো করে আরভি প্রেসার ওভারলোড পাওয়া গেছে। জি স্যার, সেক্ষেত্রে আমরা ট্রিটমেন্ট দিয়েছে আইদার আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন অথবা থ্রম্বোলাইসিস আমরা করে দিই। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে থ্রম্বোলাইসিস করার পরে এরপরে কি স্যার ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট শুরু করে কোনো নিয়ম আছে কিনা, রিকমেন্ডেশন আছে কিনা, নাকি জাস্ট শুধু থ্রম্বোলাইসিস? না, থ্যাংক ইউ মারুফ। যেটা হচ্ছে যে এই থ্রম্বোলাইসিসের সাথে আমি যেটা ডিটেলস পড়লাম, সেখানে আমাদের এএমআই এর যে এসটিএমআই থ্রম্বোলাইসিসের যে প্রোটোকল সেখানে কিছুটা মিল রয়েছে। যেমন ওরা বলেছে যে রুটিনলি যে 1080 প্লাস বা যদি ওই যে আরটিপিএ যেগুলো পায় ওদের সাথে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল রিকমেন্ডেশন রয়েছে, যেটা পাওয়ার সাথে সাথেই অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট শুরু করতে হবে, কিন্তু। আর স্টেপ্টোকাইনেজের বেলায় ওইভাবে বলা নাই, তবে যদি তার যদি হেমোডাইনামিকের ইমপ্রুভমেন্ট না হতে থাকে বা তার সায়েন্সের ইমপ্রুভমেন্ট না হতে থাকে, সেক্ষেত্রে লো মলিকিউলার হেপারিন কন্টিনিউ করতে বসছে। কিন্তু স্টেপ্টোকাইনেজ বেলায় এভাবে ডেফিনেটলি বলা নেই যে দিতেই হবে, তবে 1080 প্লাস বা আদার আরটিপিএস যদি দেই সেক্ষেত্রে অবশ্যই থ্রম্বোলাইসিস করার পরে সাথে সাথেই আমাদের এনএসএফেরিন বা লো মলিকিউলার হেপারিন শুরু করতে হবে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি সাদিয়া বলছিলাম, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো সাদিয়া, তুমি তো পালমোনারি স্টুডেন্ট, বলো তোমার কি কোশ্চেন। স্যার আপনি ইসিজি তে বললেন যে আমরা অনেকগুলো চেঞ্জ পেতে পারি, যেমন আরভি স্ট্রেইনের চেঞ্জ পেতে পারি, কিউআর প্যাটার্ন পেতে পারি, S1Q3T3 প্যাটার্ন পেতে পারি। তো এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে কমন কোনটা? এবং আমরা মোস্টলি পালমোনারি এম্বোলিজম শুনলে S1Q3T3 টাই খুঁজি, তো এটা কত পার্সেন্টেজ কেসে আমরা পেতে পারি ইসিজি তে ফাইন্ডিং?
To be honest, I don't remember the exact percentage of ECG findings of patients, but as I go through the literature, I have seen that these all features are non-specific. Not all patients we do not get these features, but in acute pulmonary embolism, as you have mentioned that S1Q3 T3 pattern may be present, maybe there may be RVS strain present, there may be incomplete or complete RBB present, there may be also atrial tachycardia, atrial fibrillation present. But accurate how many percentage this present, this I don't remember at this moment. But these tests are non-specific. We may get or not get. Thank you. Thank you, sir. স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার যেটা হচ্ছে স্যার যে নোয়াক যখন আমরা এক্সটেন্ডেড মানে পিরিয়ডে যখন ইউজ করবো মোর দেন 3 মান্থ, তখন স্যার ডোজিং শিডিউলে স্যার আপনি বলেছেন এপিক্সাবান 2.5 মিলিগ্রাম ডেইলি অথবা ইভারক্সাবান 10 মিলিগ্রাম ডেইলি। কিন্তু যখন স্যার আমরা যদি উইদিন 3 মান্থে যখন ইন্ডিকেশন থাকবে যে 3 মান্থ ইউজ করবো, তখন স্যার ডোজিং শিডিউলটা কিরকম হবে? তখন তো যেটা থেরাপিউটিক ডোজে যেটা বলা হয়েছে 15 to 20 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি, 20 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি রিভারক্সানের বেলায়, আর 5 মিলিগ্রাম টয়েস ডেইলি এপিক্সাবানের বেলায়। আর বলা হয়েছে যে এপিক্সাবান এস্টেস রিভারক্সাবান রেনাল ইম্পায়ারমেন্টে দিতে না করছে, আর এপিক্সাবান রেনাল ইম্পায়ারমেন্ট এস্টেস 3 পর্যন্ত দেওয়া যাবে, এস্টেস 2 এন্ড এস্টেজে এপিক্সাবান দেওয়া যাবে, এস্টেস 3 পর্যন্ত এপিক্সাবান দেওয়া যাবে, আর রিভারক্সাবান রেনাল ইম্পায়ারমেন্ট থেকে দেওয়া যাবে না। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ রুবন, কি খবর? জি স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল হচ্ছে যদি মানে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন বা ফিব্রিনোলাইসিস যদি কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে, তাইলে হচ্ছে যে সার্জিক্যাল এম্বোলেক্টমি অথবা আইভিসি ফিল্টার, আমরা কখন কোনটার দিকে যাব, এরকম কোনো রিকমেন্ডেশন আছে কি? ভেরি গুড কোশ্চেন। অ্যাকচুয়ালি প্রথম কথা হচ্ছে যে সার্জিক্যাল এম্বোলেক্টমি প্রসেস যেটা হচ্ছে যে রেস্কিউ একদম লাস্ট স্টেজ হিসাবে, আমাদের যখন থ্রম্বোলাইসিস কাজ করলো না বা হেমোডাইনামিক আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছে পেশেন্ট, তখন বলছে যে এটা পেশেন্ট বাঁচানোর জন্য আমরা সার্জিক্যাল থ্রম্বোলেক্টমি করতে পারি। তবে সেক্ষেত্রে ওই যে একমো দিয়ে সাপোর্ট দিতে বলছে, একমো দিয়ে সাপোর্ট দিয়ে তারপর আমরা সার্জিক্যাল থ্রম্বোলেক্টমি করতে পারি। আর এটা হচ্ছে যে যখন হেমোডাইনামিক আনস্টেবল পেশেন্ট, রিস্ক ফ্যাক্টর বলছে যে মর্টালিটি রিস্ক ভেরি হাই, সেইসব পেশেন্টের যখন থ্রম্বোলাইসিস ফেল করবে তখন আমরা এটা করতে পারি। আর আইভিসি ফিল্টার বলছে যে এটা হচ্ছে যে প্রোটেক্টিভ আর কি, আইভিসি ফিল্টারটা প্রোটেক্টিভ, যে এরকম হেমোডাইনামিক আনস্টেবল পেশেন্ট না কিন্তু রিকারেন্ট হচ্ছে, অথবা এমনি আমরা অ্যান্টিকোগুলেন্ট দিচ্ছি 3 মাস ধরে দিচ্ছি, বা সেক্ষেত্রে অ্যান্টিকোগুলেন্টের এফেক্টিভ কাজ হচ্ছে না, পেশেন্ট রিপিটেড থ্রম্বোএমবোলিসিস, সেক্ষেত্রে আমরা আইভিসি ফিল্টার ইউজ করতে পারি এই ক্ষেত্রে। মানে আর আমরা সার্জিক্যাল প্রসিডিউরে যেতে পারি অ্যাকিউট কেসে, যখন মানে লাইফ সেভিং, যখন থ্রম্বোলাইটিক ফেল হচ্ছে তখন আমরা সার্জিক্যাল প্রসিডিউরে যেতে পারি উইথ ECMO সাপোর্ট। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আর মনে হয় কারো কোশ্চেন নাই তাহলে। Okay, if you don't have any more question, we can conclude here. Maruf, we can conclude. জি স্যার। Thank you, dear participant. I always like to say in conclusion that 2 sentences I always used to say: read, and you have to learn more than your teachers. Then your teachers will be happy. Thank you very much. Thank you very much, sir. I am ending the meeting.